Ciao ragazzi, sono Oriana e Flavia. L'introduzione l'ha voluta fare lei perché è bravissima, gli sto insegnando l'italiano. Oggi andiamo a provare un po' di cibi e dolciumi italiani che la mia famiglia mi ha spedito, perché lei non li ha mai assaggiati. Okay, we will start with this. This is baci perugina. It's like a type of chocolate and it's so famous in Italy. It's like a really famous brand. Okay, I know it says dark chocolate. I don't really like dark chocolate, but it's okay. Okay, we start in a wrong, okay? This is not good. Oh, inside there is like of course. There is a sentence here. Oh. No, of course. Of course. Okay, anyway, do you like it, Hari? It's okay. I mean, it's not my favorite, but it's good. Okay, I will kill you right now. Anyway, the sentence was: la bellezza è una luce nel cuore. Okay. I need to cleanse my palate. Ok, second one. We have, ragazzi, i Nutella biscuits. Cioè, non ce li hanno. Sono solo la Nutella, ma non tutte le cose che vengono dalla Nutella. Ok, Ori. If you don't like these, literally, I will kill you, okay? So good. You like it? Yeah. In a scale of, like, from 1 to 10? 9. 9 is... Third thing, Ori. Le gocciole, ragazzi. Ma come fanno a campare senza gocciole? Ok. This is dark chocolate, but there is also another version with, like, white. It's really good. That's good, right? Yeah. From 1 to 10? That is a 9.5. Ok. Questo l'ho presentato a sua mamma che ama il caffè, è tipo il pocket coffee, e a parte che gli è piaciuta un sacco l'idea, ha poi detto che è buonissimo. Ok, prima lo scartiamo. Ok. After some troubles. Ok, pay attention, there is like the liquid. Do it. So good. Okay, I'm happy. This is a 10. It's a 10? Okay. Yeah. For last one, ragazzi, i mitici pan di stelle. These are bellissima. Oh. So good.